ఫస్ట్ డెమోలో మనం డిస్కస్ చేసాం. LLMS is generating content like articles, blog content, code. So LLMs only generates text based content. But image, audio, video, music, 3D. సో వీటన్నిటిని జనరేట్ చేసే మోడల్స్ ని డిఫ్యూజన్ మోడల్స్ అంటారు. LLMS లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ని బిల్డ్ చేయడానికి NLP అనే ఒక డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ఫర్ డిఫ్యూజింగ్ మోడల్స్ CV అనే ఒక కంప్యూటర్ విజన్ అనే డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తాం. సో డిఫ్యూజన్ మోడల్స్ ఓన్లీ టు జనరేట్ ఇమేజెస్, ఆడియో, వీడియో, మ్యూజిక్, 3D. So powerful diffusion model is Midjourney. So 2 years back వరకు like ChatGPT కానీ లేకపోతే జెమినీలో ఇమేజెస్ ఈ లెవెల్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేసేది కాదనమాట. अरे ये बैग्स वो ड्रॉ में डाल के వన్ సెకండ్ మేడం. సో మనకు ChatGPT లో ఇమేజ్ జనరేట్ చేయొచ్చు, అండ్ దెన్ జెమినీలో కూడా ఇమేజ్ జనరేట్ చేయొచ్చు. బట్ 2 years బ్యాక్ వరకు ఇమేజెస్ ఈ లెవెల్లో జనరేట్ చేసే మోడల్ ఏది లేదన్నమాట. ఫస్ట్ ఏ మోడల్ ఈజ్ మిడ్జర్నీ. ChatGPTకి కాంపిటీటర్ గా ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే మోడల్ మిడ్జర్నీ. సేవ్ కాలేదు, కొత్త సేవ్ చేస్తుంది. One second, madam. So are you able to see my screen, madam? Screen yes, sir. We can see your screen. Yes. So are you able to see all the tabs, right? Yes, I can see. Yes. So Midjourney is one of the powerful AI model to generate images. With Midjourney you can't generate text. This is only for images. The first most powerful diffusion model to generate images. So long back I purchased this AI model and I generated so many images. It's very powerful when compared with Gemini and ChatGPT. Other AI model. సో మనం ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి నార్మల్ గా మనం మార్కెటింగ్ పర్పస్ కోసం కాకుండా స్పెసిఫిక్ గా లైక్ 3D గేమ్స్ బిల్డ్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఏదైనా ఎనీ గేమ్స్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోసం మనం ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో మనం క్యాజువల్ గా మార్కెటింగ్ పర్పస్ కోసం జనరేట్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్ గా డాలీ లేదా గూగుల్ జెమినీ సరిపోతుంది. బట్ 3D గేమ్స్ బిల్డ్ చేస్తుంటారు, ఇందులో సో మెనీ గేమ్స్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ కోసం ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి సో స్పెసిఫిక్ గా మిడ్జర్నీని పర్చేజ్ చేస్తారు. సో ఇది ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే 2 years బ్యాక్ సో నియర్లీ ఓన్లీ విత్ మిడ్జర్నీ నాలెడ్జ్ తోనే 25 lakhs సాలరీస్ గెయిన్ చేశారు. అప్పటికి వేరే ఏ మోడల్ లేదు ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి. సో నవ్ డేస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ మోడల్స్ ఆర్ దేర్ టు జనరేట్ ఇమేజెస్. సో నేను పర్చేజ్ చేసింది లైక్ 25 ఐ థింక్. సో 25, 24 దట్ టైమ్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ AI మోడల్ టు బిల్డ్ ఇమేజెస్. సో ఇక్కడ లోగోస్ నేను జనరేట్ చేశాను, ఈ లోగోస్ ఇది అప్రూవ్ అయిపోయింది. సో ఇలా సో ఒక ప్రాజెక్ట్ రామాయణ ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేయడానికి నేను మిడ్జర్నీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుని సో ఒక రామాయణ వీడియో జనరేట్ చేశాను. సో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయడానికి మీకు కావాలి ఒక స్పెసిఫిక్ AI మోడల్ అంటే కదా, సో యూ కెన్ గో విత్ మిడ్జర్నీ విచ్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్ AI మోడల్ టు జనరేట్ ఇమేజెస్. Sir, how does this work? You need to give a command or how it is? Just prompting. See in the top. See, but there is no free version with Midjourney. You must need to buy this Midjourney to generate even single image. You can't generate a single image without take subscription. So, but the so నేను ఇప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ ఎందుకు తీసుకోలేదంటే సో now we have alternate AI models to generate images.
సో స్పెసిఫిక్ గా కంప్లీట్ గా ఇమేజెస్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయడం కాకుండా నార్మల్ గా లైక్ జెమినై అండ్ చాట్ జీపీటీ నౌ ఆర్ గుడ్ టు జనరేట్ బేసిక్ ఇమేజెస్. ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్ కానీ లేకపోతే అడ్వాన్స్ లెవెల్ గేమ్స్ 3D గేమ్స్ కానీ కంప్లీట్ గా గేమ్ డిజైన్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీలో మీరు వర్క్ చేయడానికి లేకపోతే కన్నా అలాంటి మూవీ మేకింగ్ కోసం ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి మిడ్జర్నీ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఏ మోడల్ టు జనరేట్ ఇమేజెస్. But after like 1 year back, Google launched a diffusion model called Nano Banana. సో ఎప్పుడైతే నానో బనానా గూగుల్ లాంచ్ చేసిందో అప్పుడు మిడ్ జర్నీ ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది. అంతవరకు దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఏ మోడల్ టు బిల్డ్ ఇమేజెస్ దిస్ లెవెల్. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఇమేజెస్ ని బిల్డ్ చేయడానికి వేరే ఏఐ మోడల్ లేదన్నమాట. సో జెమిని ఇక్కడ నానో బనానా అనే ఒక ఏఐ మోడల్ బిల్డ్ చేసింది ఇమేజెస్ బిల్డ్ చేయడానికి. సో ఎప్పుడైతే జెమిని నానో బనానా లాంచ్ చేసిందో అప్పుడు మిడ్ జర్నీకి సో కొద్దిగా డిమాండ్ తగ్గింది. సో బిఫోర్ దట్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఏ మోడల్ టు బిల్డ్ ఇమేజెస్. సో ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయడానికి అగైన్ డాక్స్ డాట్ మిడ్ జర్నీ. సో ఇక్కడ సేమ్ గో డాక్స్ డాట్ మిడ్ జర్నీ డాట్ కామ్. సో ఇమేజ్ జనరేట్ చేయాలంటే మనకు ప్రాంప్టింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి, ప్రాంప్టింగ్ రూల్స్ ఏంటి, సో ఎలాంటి ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తే బెటర్, లైటింగ్ ఎఫెక్ట్, కెమెరా యాంగిల్స్, కలర్ కాన్సెప్ట్. సో docs.midjourney.com. I will share in WhatsApp group. సో ఇందులో ప్రాంప్టింగ్ సంబంధించి మనం ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి ఎలాంటి ప్రాంప్టింగ్స్ యూజ్ చేయాలనేది క్లియర్ గైడెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో గెట్ స్టార్టెడ్ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా ప్రాంప్టింగ్ బేసిక్స్, ప్రాంప్ట్ బేసిక్స్ క్లిక్ చేయండి. సో మీరు ఒక్కసారి చదివితే అర్థం ఈజీగా ఉంటుంది, లైక్ ప్రాంప్టింగ్ టిప్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలని. సో మేడం మీరు అన్నారు కదా జీపీటీ క్రియేట్ చేద్దామని. సో ఈ మిడ్ జర్నీ ప్రాంప్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ని యూజ్ చేసి ఒక జీపీటీ క్రియేట్ చేయండి టు జనరేట్ ఇమేజ్ జనరేషన్ ప్రాంప్ట్స్. సో ఇలా కూడా మీరు జనరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో టెక్స్ట్ టు ఇమేజ్ జనరేషన్ ప్రాంప్ట్ ని జనరేట్ చేయడానికి ఒక జీపీటీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దాని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉండాలంటే మిడ్ జర్నీ గైడ్ లైన్స్ బేస్ చేసుకొని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ మిడ్ జర్నీ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ గైడ్ లైన్స్ ని జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసి ఒక జీపీటీని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏదైనా ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయాలనుకోండి ఇన్పుట్స్ తో ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఈ మిడ్ జర్నీ గైడ్ లైన్స్ యూజ్ చేసి ఒక ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది. సో మీరు మాన్యువల్ గా ప్రతిసారి మిడ్ జర్నీ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ చూడండి సబ్జెక్ట్ హూ ఆర్ వాట్, పర్సన్, అనిమల్, క్యారెక్టర్, లొకేషన్, ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ యూ వాంట్ టు జనరేట్, medium in what form, like photo, painting, illustration, sculpture, doodle, tapestry. So environment where indoors, outdoors, on the moon, underwater, in the city. Lighting, what kind of lighting, soft, ambient, overcast, neon, studio lights. Color, like vibrant, muted. So with these basic elements you can build a prompt. And then mood, feelings to evoke, playful, calm, gloomy, energetic. So composition, how is it framed, like portrait, headshot, close up, birds, eye view. So composition is nothing but camera angle. Good morning, sir. So just we started to talk about the diffusion model, sir. So one AI model. Okay, sir. Yeah. 1 second. So 10 వరకు 5 10 minutes. ఇప్పుడు అన్ని తీసుకొని పోవాలంటే జస్ట్ ఓకే. ఓకే. So Midjourney is a powerful AI model to build images, but there is no free subscription with Midjourney. You can't generate a single image without taking subscription. So ఇక్కడ docs.midjourney.com కి క్లిక్ చేసి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయడానికి ఎలాంటి ప్రాంప్టింగ్స్ ఇవ్వాలి, ప్రాంప్టింగ్ బేసిక్ రూల్స్ అన్నమాట. సో లైక్ ఒకసారి స్టడీ చేసి అనుకోండి ఇమేజ్ ఎలా జనరేట్ చేయొచ్చు. సో మీకు ఐడియాస్ వస్తాయి ప్రాంప్టింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఆర్ ద కీ ఎలిమెంట్స్ టు జనరేట్ ఇమేజ్ ప్రాంప్ట్స్. సో ప్రతిదీ కంప్లీట్ గా మనం మాన్యువల్ గా ఎక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ ఓన్లీ ఫర్ సో ఏ హెల్ప్స్ యూ ఎవ్రీవేర్. సో
సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ ప్రాంప్ట్ మాన్యువల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మిడ్ జర్నీ ఇక్కడ సో ఇది క్లియర్ కదా, మిడ్ జర్నీ డాక్యుమెంట్ లో మీరు ప్రాంప్టింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి అనేది ఒకసారి స్టడీ చేయండి. ఒక్కసారి స్టడీ చేస్తే బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఇవ్వాలి, ప్రతి ప్రాంప్ట్ లో కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉండాలి, మీడియం, ఎన్విరాన్మెంట్, లైటింగ్, కలర్, మూడ్, composition. So these all are the very basic elements to generate any image. So go through with this document, you will get an idea how to build prompts to generate text to images. So and then even you no need to write prompts manually. These LLMs will generate prompts, right? For example, new chart. So if you have any image or photography, just copy that image and ask to generate a prompt. For example, here in the Midjourney, go to Midjourney again. Enter. So if you like any image, just copy that image and ask to generate image to prompt. So basically, we are working on text to image generation, right? Even you can generate prompt from the image. First, see text to image, how it works. So here I have predefined prompt is there. Let's see. Let me create this image by using ChatGPT and Gemini. So here I am using ChatGPT to generate an image. So this is huge prompt. So even to generate a single image, you need to give all the instructions. See, just enter and then same prompt I am using to Gemini. So already I told you in the ChatGPT, DALI diffusion model integrated into ChatGPT, and in the Gemini, so Nano Banana is integrated. So this is very basic, right? Basic image, change, font of water, very nice. సో ఇది ఇందులో ఈ ప్రాంప్ట్ లో మేడం ప్రతిదీ మనం మాన్యువల్ గా మెన్షన్ చేసిన ఒకసారి ప్రాంప్ట్ చూడండి. సో ఇమేజ్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత సో మీరు ప్రాంప్ట్ స్టడీ చేశారు అనుకోండి, క్రియేట్ అన్ అల్ట్రా ఫోటో రియలిస్టిక్ కమర్షియల్ అడ్వర్టైజింగ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఏ క్లియర్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ filled with bright orange Fanta lying horizontally on rocky desert ground, with the bottle mouth facing downward and actively pouring a continuous stream of sparkling orange soda into a natural winding stream flowing across the desert. సో ప్రతి ఎలిమెంట్ ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. డిఎస్ఎల్ యూజ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డీటెయిల్డ్ డిఎస్ఎల్ఆర్ ఫోటోగ్రఫీ, aesthetic, photorealistic textures, natural, atmospheric. సో ఇంత డీటెయిల్ గా మీరు ఒక లైక్ సో యాడ్ ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం కానీ సో ఏదైనా ఇమేజ్ జనరేట్ చేయాలంటే ఈ క్లియర్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి. సో ప్రతిదీ సో జనరేట్ అన్ ఇమేజ్ లైక్ ఫాంటా బాటల్ pouring drink in dessert. So like simple prompt కాకుండా సో ప్రతిదీ మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉండాలి, and even you can add few elements if you miss anything. See, so again it's not generated that you bottle. Even you can ask again multiple times. So I don't see small see love ChatGPT ఇలా జనరేట్ చేసింది. ఈవెన్ యూ కెన్ చేంజ్ లైక్ lighting effects. If you want to add some, you can add సో మనం ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేసి ఇమేజ్ జనరేట్ చేయొచ్చు. మీకు నచ్చిన ఇమేజ్ తీసుకొని సో ఇమేజ్ టు ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయొచ్చు.
For example, Midjourney లో మీకు ఏదైనా నచ్చిన ఇమేజ్ అనుకోండి. So you can see if you like this image, just copy. So copy this image and go to ChatGPT. Or see ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ కూడా చూపిస్తుంది చూడండి. జస్ట్ కాపీ ప్రాంప్ట్. సో మిడ్జర్నీలో వెరీ పవర్ఫుల్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. మీరు ఏదైనా మీకు నచ్చి మీరు కాపీ చేయాలనుకుంటే సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఆటోమేటిక్ కాపీ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ కాపీ దిస్ ప్రాంప్ట్. If you want to change that prompt, you can. So if you want to generate same image by using ChatGPT or Gemini, just copy and paste the same prompt into. So it's not changing the bottle size. Let's see. So if you give multiple iterations, definitely see here we ask you to add sunlight in sun, right? So in the Gemini, see for to generate corporate ads, right? Images or banners, boardings. You can generate any type of images by using these A models. Even if you want to work with 4K, 5K resolution movies or 3D games, so if you have if you are working with a specific projects, without any doubt, by this Midjourney subscription, it is very powerful to generate images. Here you can't generate videos and you can't generate text. This is only for images. This is more powerful than ChatGPT or inbuilt DALI model and Nano Banana. The first diffusion model to generate images. Create, just give any prompt here, right? So these are filters. You can change like 60:9 aspect ratio, 9:16 aspect ratio. Even you can create folders within this account. You can send all the images for specific folders. You can create specific folders for each project. It's very powerful. Even you can generate mobile applications. You can generate logos. You can generate different type of images, cinematic images, character consistency images. So everything you can generate by using these AI models. Let's try with a different prompt, right? So we thought just we copied one prompt. Let's see to generate with ChatGPT. Same prompt I am giving it to Nano Banana. So Gemini generating images means Nano Banana diffusion model inbuilt in Gemini. ChatGPT generating images means DALL-E diffusion model generated integrated into ChatGPT. So it is completely different when compared with original Midjourney image. So a little bit better and go back. So copy this image. Okay. Copy this image and ask to ChatGPT. I have attached an image. Please generate image to text prompt. I have attached an image. Please generate an image to text prompt. సో ఇమేజ్ నుంచి టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయడం. సో ఆల్రెడీ గ్రేట్ ఇమేజెస్ మీకు నచ్చిన ఇమేజ్ ఏమంటే కాపీ పేస్ట్ చేసి అటాచ్ చేసి దిస్ ఎల్ఎల్ఎంఎస్ కి మీరు టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేయండి. సో ఇక్కడ నేను కాపీ ప్రాంప్ట్ మిడ్జర్నీ నుంచి కాపీ చేసిన ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ మనకు ఒరిజినల్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వలేదు. సో జస్ట్ సి దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ప్రాంప్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇమేజ్. నౌ జస్ట్ కాపీ దిస్ ప్రాంప్ట్. జస్ట్ యూ కెన్ ఆస్క్ అగైన్ ChatGPT. Enter and then to Gemini. See, this is a little bit better than previous one, right?
So ChatGPT generating more better than Gemini. So even you can find some Ravi Verma paints, right? This one is good. Copy image, go to ChatGPT, same prompt like I have attached an image. Can you please generate image to text prompt? సో నార్మల్ గా మనం ఒక టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేసి ఇమేజెస్ జనరేట్ చేస్తాం. బట్ మనకు నచ్చిన ఇమేజ్ ని యాజ్ ఈజ్ గా యూజ్ చేయకుండా అగైన్ మన చాట్ జీపీటీ, జెమినై, మిడ్జర్నీ, సో మెనీ అదర్ ఏ మోడల్స్ ఆర్ దేర్ టు జనరేట్ ఇమేజెస్ లైక్ లియోనార్డో. సో లియోనార్డో is also one of the good AI model to generate images. So this is the prompt for this image. So again, go with Leonardo, paste 1:1 aspect ratio. You can change aspect ratios 2:3, 1:1, 16:9 aspect ratio, 4:2 according to your requirement. Generate. So మనకి లియోనార్డో ఎవ్రీ డే మనకు 150 క్రెడిట్స్ ఇస్తుంది. లెట్స్ ట్రై విత్ దిస్. Even you can generate same image by using Nano Banana. సో నానో బనానా లాంచ్ చేసినప్పుడు ఒక రెవల్యూషన్ లాగా లాంచ్ అయిపోయింది. No other competitors are there. మిడ్జర్నీకి ఫస్ట్ లో ఏ కాంపిటీటర్ లేదు ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి. సో నానో బనానా వచ్చినట్టు ఒక రెవల్యూషన్ లాగా. సో టాక్ ఆఫ్ ద న్యూస్ అయింది నానో బనానా లాంచ్ చేసినప్పుడు. సో వెరీ పవర్ఫుల్ ఆఫ్టర్ మిడ్జర్నీ. సేమ్ పెయిన్ ని మనం లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ గా సో జనరేట్ చేసింది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇమేజ్ దట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు జనరేట్. ఈవెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ సేమ్ ప్రాంప్ట్ టు చాట్‌జిపిటి. సో బట్ మన కమర్షియల్ గా మనకు రియల్ లైఫ్ లో ఎలా యూజ్ చేయాలి ఇమేజ్ జనరేషన్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నార్మల్ ఇమేజెస్ కాకుండా కమర్షియల్ గా హౌ టు జనరేట్ మనీ బై యూజింగ్ దిస్ డిఫ్యూజన్ మోడల్స్. How to build images for our commercial purpose. So that's very important, right? For example, how to build logos, how to build mobile applications, how to build children books. So how to build apparels. So you can do anything by using these diffusion models. So not only for marketing purpose, even by using this
diffusion model, you can run a business like commercial purpose businesses. I will tell you how to do. See, 1 year back, I built this logo, Supreet Solutions. Still, they are using my logo. So you can build logos, mobile applications, social images, everything by using these diffusion models. Right? Let's see with ChatGPT. See, ChatGPT generating better than Gemini. So you can cross check with Gemini, ChatGPT, and then Leonardo. So Leonardo is not that much powerful than ChatGPT and Gemini, but this is also one good AI model to generate images. Repeat in the magnetic AI. Here also you can generate images. So these are the popular AI models to build images. So here I generated images for corporate ads, so like furniture ads. So these are the images. Still it is generated. సో బట్ ఇలా కాకుండా స్క్రాచ్ నుంచి మనకి జీరో నాలెడ్జ్ నుంచి విత్ స్మాల్ ప్రాంప్ట్ హౌ టు బిల్డ్ మాస్టర్ ప్రాంప్ట్స్ టు జనరేట్ ఇమేజెస్. సో మీరు ఇమేజ్ కాపీ చేయకుండా లేకపోతే ఇమేజ్ ని కాపీ పేస్ట్ చేసి ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయకుండా విత్ జీరో నాలెడ్జ్, మీకు ఏ ఐడియా లేదు, స్మాల్ ఐడియా ఉంది, సో దాన్ని బిగ్ ప్రాంప్ట్ లాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాంప్ట్, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద ప్రాంప్ట్ టు జనరేట్ ఇమేజెస్. దిస్ ఈస్ ద మాస్టర్ ప్రాంప్ట్. So here everything is there like classical, Indian calendar, art, aesthetic, richly painted brushwork, soft blended gradients, warm golden illumination, subtle highlights on skin. So very detailed prompt. So vertical 2:3 portrait, overall pose, facial expressions, clothing arrangement, jewelry placement, hand positioning, color palette, and visual composition of the reference. So this is the original prompt how you have to give to these diffusion models. But how to generate these type of prompts? So by using very basic prompts, you can generate master prompts. Before generating images, first generate prompts. For example, if you ask anything like, I want to generate an image in glass building, a male person standing in front of the door. He is with formal suit. To generate this image, first generate a master prompt. One second. I want to generate an image, a male 20 years old standing in front of the glass building. For that, generate a master prompt. It's not working. A male 20 years old boy standing in front of glass building with you. First, generate a master prompt to generate images.
సో మీరు ఏదైనా ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి ముందు మాస్టర్ ప్రాంప్ట్ ని జనరేట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద మాస్టర్ ప్రాంప్ట్. సో you have to give what you don't want. Negative prompt is nothing but సో మీకు ఇమేజ్ లో ఏం జనరేట్ చేయకూడదు అనుకున్నారో సో అది కూడా మీరు మెన్షన్ చేయండి. దట్ ఇస్ కాల్డ్ నెగటివ్ ప్రాంప్ట్. సో it should not be a cartoon, it should not be a illustrated, it should not be anime, it should not be a 3D rendered appearance. Before generating an image, first generate a prompt. If that prompt is good for you, then generate image with that prompt. If you want to change that prompt, you can ask with multiple iterations. So just copy this prompt and again go to ChatGPT, ask to generate image. Five minutes. Yeah, that's very important. That's not that's continuous. 1 second. Alex, I'm changing the rule. Sorry for the issue. It's actually students waiting for room, so that's why I changed. So ఇలా మనం images ని generate చేయాలంటే so now you can iterate. If you don't like this image, you can iterate with this image, like change cloth to be a farmer. So the farmer కి డ్రీమ్ లాగా ఒక గ్లాస్ బిల్డింగ్ మీద in front of glass building నిలబడాలనే డ్రీమ్ ఉందనుకోండి. సో ఫార్మింగ్ గై స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ బిల్డింగ్. సో మల్టిపుల్ ఐటరేషన్ చేసి ఒక సింగిల్ ఇమేజెస్ నుంచి యూ కెన్ బిల్డ్ ద ఆర్టిస్టిక్ ఇమేజ్. Make it more రియలిస్టిక్. సో మీరు ఫస్ట్ మీ ఐడియా, మీ మైండ్ లో ఉన్న ఐడియా ఏంటి అనేది మీరు ఫస్ట్ చాట్‌జిపిటి కానీ లేకపోతే ఎనీ అదర్ ఎల్ఎల్ఎం మీరు ఐడియాను మీరు ఇచ్చారనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని మాస్టర్ ప్రాంప్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తారు. మనం స్టార్ట్ చేసిన ఇమేజ్ డిఫరెంట్, బట్ వీఆర్ బిల్డింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ బై యూజింగ్ స్టార్టింగ్ ఇమేజ్. మోర్ రియలిస్టిక్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా బిల్డింగ్ తీసేస్తుంది. సో రియలిస్టిక్ అని మెన్షన్ చేసేసరికి ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ బిల్డింగ్ తీసేస్తుంది. సో మీరు మాన్యువల్ గా మనకి ఎలా కావాలనేది ప్రతి వర్డ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేను జస్ట్ ఒక రియలిస్టిక్ అనే ఒక్క వర్డ్ కి ఆటోమేటిక్ గా కంప్లీట్ ఇమేజ్ చేంజ్ చేసేస్తుంది. సో అగైన్ మనం ఇచ్చిన ప్రీవియస్ ప్రాంప్ట్ మొత్తం ఎగిరిపోయింది.
సో మాన్యువల్ గా మనకు ప్రతిదీ ఏం కావాలో చెప్పి చేయాల్సిందే. ఏ చిన్న వర్డ్ కూడా సో దట్ చేంజెస్ ద హోల్ ఇమేజ్. సో నేను ఒక్క రియలిస్టిక్ అన్న ఒక్క వర్డ్ కి ఆటోమేటిక్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేసేది. Even you can work with Gemini as well, generated this image. Same like you can ask like add butterfly, add red butterfly. And see. So that should be like add red butterfly, depot. So there are small things will be shares and could be again you can add with multiple hybrid. So it's very looking very big, right? Even it is bigger. So మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం అనేది వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ సేమ్ ఇమేజ్. Like మన ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం వెరీ ఈజీ, బట్ దాన్ని ఎడిట్ చేయడం అనేది వెరీ డిఫికల్ట్. సో మనం దానికి అండర్స్టాండ్ ఎలా అవుతుంది దానికి ఐటరేషన్స్ యూజ్ చేసి పిలిచాలి. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ సేమ్. Still it is generating same. Again, download this image or attach and change that image or make it clip art. So these diffusion models sometimes check your patience. So then again, if you want to remove that easily, it will remove, right? And on click on butterfly to you that would be realistic. So now it will generate the perfect image. Maybe. Let's see. This is somewhat better. So this is ఇలా చార్ట్ చేసినట్టు కాకుండా ప్రతిదీ మీరు క్లియర్ డీటెయిల్స్ తో మెన్షన్ చేయాలి. సార్ నేను జస్ట్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఐ యాడెడ్ హియర్, రైట్? నౌ యాడ్ స్మాల్ క్లిప్ ఆర్ బటర్ఫ్లై టు suit that should be realistic with suit. So few elements I added to this prompt. This generated a proper image. సో మీరు నేను ప్రీవియస్ గా చార్ట్ చేయడానికి సో క్లియర్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వడానికి సో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది.
సో మీరు ఇలాంటి చిట్ చాట్ చేయడం అని చేసిన ఎన్నిసార్లు చిట్ చాట్ లాగా టైప్ చేసినా కూడా ఒరిజినల్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఇన్ డీటెయిల్ గా ప్రతిదీ మెన్షన్ చేసి ప్రతి ఎలిమెంట్ ని మీరు యూజ్ చేయగలిగితేనే హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయగలరు. ఈవెన్ యూ కెన్ మేక్ దిస్ ఇంటూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇమేజ్ ఇంటూ click photo paint image. To convert this image into acrylic photo paint image that should be painted by someone. Maybe, okay. So convert this image into acrylic photo paint image that should be painted by someone. So ఈ ఒక్క కీవర్డ్ మీకు మొత్తం ఇమేజ్ మొత్తం చేంజ్ చేసేస్తుంది. మేబీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ సో పెయింట్ లాగా యాడ్ చేసింది కానీ సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, ఎస్ ఎస్ సార్ ఇట్లా చేసినది ఒక ప్రాంప్ట్ మనకు నచ్చలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలంటే కంట్రోల్ జెడ్ అని టైప్ చేస్తే మన అవుతుందా? ఏమైతుంది? లేదు లేదు సార్, మీకు ఆల్రెడీ ఒక్కసారి డిఫ్యూజన్ మోడల్స్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత మీకు మనం ఫ్రీ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు కంట్రోల్ జెడ్ అంటున్నారు. మన ఫోటోషాప్ లాంటి టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే కంట్రోల్ జెడ్. ఒకసారి మీకు ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ జనరేట్ చేసిందంటే ఆల్రెడీ మీకు క్రెడిట్స్ కట్ అయిపోయాయి. కంట్రోల్ జెడ్ అంటే ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళదండి. ఓకే ఓకే సార్. యా, సో ఇప్పుడు మనం ప్రతిదీ మనం ఇక్కడ ఫ్రీ వర్షన్ కాబట్టి ఇంత సింపుల్ గా మనం మల్టిపుల్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేయగలుగుతాం. బట్ ప్రతి ఇమేజ్ కి మనకు క్రెడిట్స్ కట్ అవుతుంటాయి. సో ఇలా కంటిన్యూగా చేసుకుంటూ వెళ్తే కన్నా టుడే యూ హిట్ లిమిట్, సో ట్రై ఆఫ్టర్ 24 hours అంటే. అలా అంటుంది నాకు. ఎస్, సో ఎందుకు ప్రతిదీ క్రెడిట్ మీరు టెక్స్ట్ జనరేట్ చేసిన మీరు చెప్పాను కదా ఎన్ఎల్పి ప్రతి టోకెన్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది మీరు ఎన్ని టోకన్స్ జనరేట్ చేస్తున్నారు, సో ఇంకా ఎన్ని టోకన్స్ పెండింగ్ ఉంది. మీరు క్లాడ్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, మేబీ 3 to 4 times కి ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ నోటిఫై టుడేస్ హిట్ ఓవర్, సో ట్రై ఫర్ టుమారో, సో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో సేమ్ ఇమేజెస్ కూడా అంతే. సో మిడ్ జర్నీ అనేది సో కంప్లీట్లీ పెయిడ్ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంది. సో ఎప్పుడైతే నానో బనానా రిలీజ్ చేశాడో దట్స్ వై మిడ్ జర్నీకి డిమాండ్ తగ్గి అందరూ నానో బనానా యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇక్కడ ప్రతిదీ మనకు ఫ్రీ అవ్వచ్చు కానీ నానో బనానా జెమినైకి ఫ్రీ కాదు, వాడికి కంప్లీట్ గా క్రెడిట్స్ కట్ అవుతుంటాయి. సో ఒకసారి కంట్రోల్ చేయడం అనుకోండి, ఒకసారి ఇమేజ్ జనరేట్ చేసిన మోడల్ బ్యాక్ వెళ్ళదు అనమాట. సో ఆటోమేటిక్ గా క్రెడిట్స్ కట్ అవుతాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జనరేట్ న్యూ వన్ యూ కెన్ జనరేట్. సో అందుకే మీకు మాస్టర్ ప్రాంప్ట్ ఇలా చిట్ చాట్ చేయకూడదు. మీకు ఏది జనరేట్ చేయాలనుకున్నారో ఫస్ట్ మీ మైండ్ లో ఉండాలి కంపల్సరీగా. సో దాన్ని యూజ్ చేసి మీరు ఒక మాస్టర్ ప్రాంప్ట్ ని జనరేట్ చేయండి. దిస్ కాల్డ్ మాస్టర్ ప్రాంప్ట్. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంట్స్ కెమెరా యాంగిల్ ఎలా యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సేమ్ లైక్ జనరేట్ అన్ ఇమేజ్, లైక్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ ఏ మూన్లైట్ షాట్ విత్ లో కెమెరా యాంగిల్. సో కెమెరా యాంగిల్ ఎలా ఉండాలో మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. నియాన్ కలర్ ఏ కలర్ మోడ్ లో ఉండాలో మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. ప్రతిదీ మీరు ఎలా అయితే మెన్షన్ చేస్తారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని బిల్డ్ చేస్తారు. సో అదే మనకి ఇక్కడ docs.midjourney.com లో ప్రాంప్టింగ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అని. సో అగైన్ ఐ హావ్ లిస్ట్ సమ్ కీ ఎలిమెంట్స్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో మీరు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేసి ఇలా కన్వర్ట్ చేయమని అడగండి. ప్రాంప్ట్ మాస్టర్ ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయమని అడగండి. సో సబ్జెక్ట్ ద మ్యాన్ ఫోకస్, హూ వాట్, యాక్షన్, పోజ్, వాట్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ డూయింగ్, సెట్టింగ్, ఎన్విరాన్మెంట్, లొకేషన్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉండాలి, కంటెక్స్ట్ ఎలా ఉండాలి, కంపోజిషన్, ఫ్రేమింగ్, కెమెరా యాంగిల్, షార్ట్ టైప్, రూల్ ఆఫ్ థర్డ్స్, లీడింగ్ లైన్స్, స్టైల్, మీడియం, ఫోటో, ఆయిల్ పెయింటింగ్, 3D రెండర్, ఇల్లస్ట్రేషన్, యానిమేషన్, ఆర్ట్ ఆర్ మూవ్మెంట్, ఆర్టిస్టిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో ఇవన్నీ ఒక ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేది బేసిక్ అన్నమాట. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇచ్చి మీకు చూస్ చేసుకోండి విచ్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ యూ. ఇంప్రెషనిస్ట్, సైబర్ పంక్, ఇన్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ఎక్స్, లైటింగ్, నేచురల్ స్టూడియో, గోల్డెన్ అవర్, సినిమాటిక్, గ్రాఫిక్. సో కలర్ ప్యాలెట్ మీరు ఇవి డైరెక్ట్ కాపీ చేయండి, డైరెక్ట్ గా త్రీ ఎలిమెంట్స్ ని. సో త్రీ ఎలిమెంట్స్ కాపీ చేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను వెరీ బేసిక్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాను కదా. ఐ వాంట్ టు జనరేట్ ఏ మూన్లైట్ షాట్ విత్ లో కెమెరా యాంగిల్, ఫాలో below or
find below elements which is good to generate for my prompt. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ని కవర్ చేయమని మనం మెన్షన్ చేయండి. సో లైక్ కలర్ ప్యాలెట్, డీటెయిల్ లెవెల్, టెక్స్చర్, వుడ్, డెప్త్, సో లెన్స్, కెమెరా, టెక్నికల్ క్వాలిటీ, ఆస్పెక్ట్ రేషియో, నెగటివ్ ప్రాంప్ట్. సో ప్రతిదీ జనరేట్ చేసి ఫస్ట్ యూ కెన్ జనరేట్ ప్రాంప్ట్. ఇక్కడ నేను ఇమేజ్ జనరేట్ చేయమని అడిగాను డైరెక్ట్ ఈ ఎలిమెంట్స్ చేసి ఫస్ట్ యూ కెన్ జనరేట్ ప్రాంప్ట్. సో ఆ ప్రాంప్ట్ స్టడీ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ దెన్ ఓన్లీ జనరేట్ ఇమేజెస్. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ప్రాంప్ట్ ఫస్ట్. So this is the master prompt. Compiled prompt ready to use. A cinematic, ultra photorealistic night photography shot of a lone classic sports car parked on a slick, rain-soaked, winding coastal highway. Low camera angle. So wide cinematic composition with leading lines from the curving wet road set against a dramatic dark cliffside with crumble. సో ఇలా ఓషన్ వేవ్స్ క్రాషింగ్. ఇంత డీటెయిల్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్ గా ఇది బెటర్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేస్తుంది. మీరు మాన్యువల్ గా క్వశ్చన్ చేయడం వేరు, ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం మీరు ఏ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చినా ఏదో ఒకటి అయితే జనరేట్ చేస్తారు. సో మనం ఇక్కడ నార్మల్ గా జనరేట్ చేసాం కదా, సో ఏదో ఒకటి అయితే జనరేట్ చేసి ఇస్తారు. మీరు ఏ XYZ అని ఇచ్చినా కూడా ఏదో ఒకటి జనరేట్ చేస్తారు. జనరేట్ XYZ ఇమేజ్ అన్నా కూడా సో యూ కెన్ జనరేట్ ఇమేజెస్ బై యూజింగ్ దిస్ డిఫ్యూజన్ మోడల్. బట్ ప్రొఫెషనల్ గా మీరు ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం అనేది వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ డిఫికల్ట్. So don't generate images directly. First generate prompts. మీ ఐడియాస్ నుంచి ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయండి, ప్రాంప్ట్ నుంచి ఇమేజ్ జనరేట్ చేయండి. బిఫోర్ జనరేటింగ్ ఇమేజ్ యూ నీడ్ టు స్టడీ దట్ ప్రాంప్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓకే, దెన్ go to generate images. So if you like this prompt, then generate image. If you want to change anything, just copy that prompt here. So now edit that prompt. A cinematic ultra photorealistic night photography or ultra photorealistic night photography. So like ultra like a cinematic. So మీరు పెయింటింగ్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది, పెయింటింగ్ రియలిస్టిక్ వద్దు అనిపిస్తే నాన్ రియలిస్టిక్ అని ఇవ్వండి. నాన్ ఫోటో రియలిస్టిక్ నైట్ ఫోటోగ్రఫీ ఆర్ డే ఫోటోగ్రఫీ, మిడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫోటోగ్రఫీ, షార్ట్ ఆఫ్ లోన్ క్లాసిక్ స్పోర్ట్స్ కార్ పార్క్డ్ ఆన్ ఎ స్లిక్ రెయిన్ సోక్డ్. So మీకు if you want to change anything you can change, right? Cool blue and indigo color palette with stack. So if you want to change to blue to orange, you can change here, right? Cool orange or blue green. So and then before generating image, edit the prompt. First generate idea to prompt and then prompt to image. Don't generate images directly. So now just enter. Same prompt for ChatGPT. ఇలాంటి సినిమాటిక్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం వేరు, నార్మల్ గా మీరు ఏదో చిక్ చాట్ చేసినట్టు ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం వెరీ డిఫరెంట్. లైటింగ్ ఎఫెక్ట్, లైక్ కలర్ కాన్సెప్ట్, సో వ్యూ కెమెరా యాంగిల్ చూడండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సినిమాటిక్ ఫోటోగ్రఫీస్ ని మనం డైరెక్ట్ గా జనరేట్ చేయొచ్చు. సో సింగిల్ యువర్ థాట్ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఈ ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది అవ్వదు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ prompt. That master prompt generate great images. Right. So ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం అనేది వెరీ డిఫికల్ట్. సో కంప్లీట్ ఇమేజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంది, ఇక్కడ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఇది మాన్యువల్ గా మీరు ఒక 100 ఇటరేషన్స్ ఇచ్చినా కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం ఇంపాసిబుల్. బటర్ఫ్లై యాడ్ చేయి, బటర్ఫ్లై స్మాల్ బటర్ఫ్లై అని మీరు ఎన్నిసార్లు ఇచ్చినా కూడా అది వినట్లేదు. దీంట్లో కూడా ఫ్రంట్ వ్యూ, బ్యాక్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ మెన్షన్ చేస్తే ఇంకా చేంజ్ వచ్చేటట్టు ఉంది. ఎందుకంటే అదో రకంగా చేసింది, ఇదో రకంగా చేసింది. ఎస్, అందుకు నేను ఏమంటున్నా, ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ చేంజ్ చేయండి అని అడగండి. సో అగైన్ మీరు ప్రాంప్ట్ తీసుకొని ఈ ప్రాంప్ట్ లో చేంజ్ చేయమని అడగండి. సో నౌ కాపీ దిస్ ప్రాంప్ట్, రైట్? సో పేస్ట్ హియర్. సో ఫర్ దిస్ ప్రాంప్ట్ change to generate for top angle image. So convert this prompt, right?
convert this prompt to generate image from top angle. So I'm not changing image, I am changing prompt. సో నేను ప్రాంప్ట్ ఆల్రెడీ ప్రాంప్ట్ జనరేట్ తీసుకుంది, ఇమేజెస్ కూడా జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది టాప్ యాంగిల్. చూడండి, సో మీరు ప్రాంప్ట్ చేంజ్ చేయండి, ఇమేజ్ ఎడిట్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి. ఫస్ట్ థాట్, ప్రాపర్ థాట్ ఉండాలి. వన్స్ ఇఫ్ ఫైనలైజ్ యువర్ థాట్, జనరేట్ ప్రాంప్ట్. మాస్టర్ ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్రాంప్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ ప్రాంప్ట్, యూ కెన్ చేంజ్ ద ప్రాంప్ట్, నాట్ ఇమేజ్. ఇమేజ్ ని డైరెక్ట్ గా చేంజ్ చేస్తే మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయడానికి ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. మీకు క్రెడిట్స్ ఎన్ని వేస్ట్ అయిపోతాయి, చాలా క్రెడిట్స్ కూడా వేస్ట్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ మీరు ప్రాంప్ట్ చేంజ్ చేయండి. టాప్ యాంగిల్ లో ఇలా ఇచ్చారు. ఈవెన్ లైక్ ఈగల్ ఐ వ్యూ అనుకోండి, ఈగల్ ఐ వ్యూ నుంచి కూడా ఇస్తుంది. సేమ్ అగైన్ కాపీ దిస్ ప్రాంప్ట్, పేస్ట్, కన్వర్ట్ దిస్ ప్రాంప్ట్ టు జనరేట్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ eagle eye point of view, right? సో మనం సింపుల్ గా ఎడిట్ వెరీ ఈజీగా ఎడిట్ చేయగలం. మనం ప్రాంప్ట్ ఎడిట్ చేయగలిగితే ఇమేజ్ ఎడిట్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి. కంటెంట్ జనరేట్ చేయాలన్నా, ఇమేజెస్ ఆర్ వీడియోస్, మీరు ఏది జనరేట్ చేయాలన్నా ప్రాంప్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ప్రాంప్ట్ షుడ్ బి నియర్లీ లైక్ పారాగ్రాఫ్స్ లాగా, లేకపోతే ఎంఎస్ వర్డ్ లో పేస్ట్ చేశారనుకోండి, మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ 3 to 4 pages. సో అలా కూడా ఉంటది. బట్ ఈ ఎల్ఎల్ఎంఎస్ కి ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది, ప్రాంప్టింగ్ కూడా ఇన్ని కీవర్డ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలని లిమిటేషన్ ఉంటుంది. సో ఆ లిమిటేషన్స్ లో మీరు ఎంత కీవర్డ్స్ అయినా యూజ్ చేయండి. అలానే మీరు టెక్స్ట్ బుక్ కాపీ పేస్ట్ చేసేసి ఇక్కడ ఇచ్చేసి తీసుకోలేదు. దానికి అగైన్ ప్రాంప్టింగ్ ఇంత ఎన్ని వర్డ్స్ ఉండాలని కూడా లిమిటేషన్ ఉంటుంది. సో మీరు క్రాస్ చేశారనుకోండి, ఎర్రర్ చూపిస్తారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్ ని బిలో 8000 వర్డ్స్ కి కన్వర్ట్ చేయమని అడగండి. సో అక్కడ పక్కకి వెళ్లకుండా, సో మీ దగ్గర ఒక 10,000 వర్డ్స్ ప్రాంప్ట్ ఉంది అనుకోండి, సో కన్వర్ట్ దిస్ 10,000 వర్డ్స్ ప్రాంప్ట్ ఇంటూ 8,000. సో మనకు ఫీడ్బ్యాక్ జనరేట్ చేయడానికి టాప్ యాంగిల్, ఈగల్ ఐ యాంగిల్ నుంచి జనరేట్ చేస్తుంది. సో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఆర్ కలర్ కోసం ఇది మనకు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటుంది. సో మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ which you feels good, you can I like image 2, I think half color, half black and white, nice. సో ఇలాంటి ఆర్టిస్టిక్ పెయింట్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి మీకు మినిమం ఒక 50 ఐటరేషన్స్ పడుతుంది. మీరు ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయకుండా ఇలాంటి ఒక ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. ఫస్ట్ గివ్ ఐడియా, జనరేట్ ప్రాంప్ట్. సో ఈవెన్ సేమ్ లైక్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు సార్? దీపక్ గారు, మీకు లైక్ అపారల్ షాప్ పేరు ఏంటి సార్? Flores, sir. FLORIS. FLORIS. Okay. I want to generate a logo for my apparel business shop. The name is sir, once again sir, FLORIS. It should be more of feminine and better, sir. Sir, more? It should be more of feminine and female. Yeah. So I want to generate a logo for my apparel. Female dresses అనొచ్చా? Female bottom wear. The name is Aurori. To generate a great logo for this art. So ఏదైనా కలర్ కాంబినేషన్ స్పెసిఫిక్ గా ఉందా సార్ మీకు? అట్లే లేదు సార్. లేదా? ఓకే. టు జనరేట్ ఏ
master prompt for master prompt generate చేయండి. సో మాస్టర్ ప్రాంప్ట్ మీకు ఐడియాస్ ఇస్తుంది. సో అగైన్ మనం ఇమేజ్ జనరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇమేజ్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఇలా డైరెక్ట్ గా ఇమేజ్ జనరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు నచ్చలేదు అనుకోండి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు జనరేట్ ఇమేజెస్, ఐ వాంట్ టు జనరేట్ ప్రాంప్ట్ అని అడగండి. సో ఈ ఏఐ మోడల్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయంటే కనుక ట్యూనింగ్ అనమాట. మనం ప్రీవియస్ వర్క్ చేసిన ప్రాంప్ట్ బేస్ చేసుకొని సో కంటిన్యూగా వర్క్ అవుతాయి. సో ప్రీవియస్ కంటిన్యూగా మనం ఇమేజ్ జనరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ప్రాంప్ట్ అడిగినా కూడా ఇమేజ్ జనరేట్ చేస్తాం. సో ఆటో ట్యూన్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా మనం బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ ప్రాంప్ట్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ దిస్ లోగో, మొత్తం లైక్ లోగో మాత్రమే కాకుండా బ్రాండ్ కి సంబంధించిన ప్రతిదీ జనరేట్ చేస్తుంది. I want to generate a master text prompt, text to image. మనకేం కావాలో చెప్పాలి. సో అది జనరేట్ చేసింది కదా అని మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనకు కావాల్సింది మాస్టర్ ప్రాంప్ట్. సో నౌ స్టడీ దిస్ ప్రాంప్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ చేంజ్. సో క్రియేట్ ఏ ప్రీమియం ఎలిగెంట్ మినిమలిస్ట్ ఫ్యాషన్ లోగో ఫర్ ఏ ఉమెన్స్ బాటమ్ వియర్. సో ఇంత క్లియర్ ప్రాంప్ట్ మనమైతే ఇవ్వలేము కదా. ఉమెన్స్ బాటమ్ వియర్ అపారల్ బ్రాండ్ నేమ్ ఫ్లోరిస్. డిజైన్ ఏ సొఫిస్టికేటెడ్ వర్డ్ మార్క్ logo with the exact brand name Floris. Clearly readable and spelled correctly. Use refined modern luxury typography with graceful letter form, subtle feminine curves, balanced spacing, and a timeless high fashion aesthetic. Integrate a minimal abstract floral element or elegant botanical line. So in the clear prompt, even you don't know what are the key elements to generate a logo, right? Now you understood what are the key elements to generate a proper logo. So it's mentioned all the things. If you want to remove any words from this prompt, you can just remove from this prompt. So you can add colors, even 2D or 3D logo board. Just I want logo, so I want to generate logo. So once you finalize the logo, then you can create this marketing collaterals. అప్పుడు ఇలాంటివి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. క్రియేటింగ్ ఇమేజ్. సో ఈ లోగో నేను సెల్ చేశాను కదా, ఒక ఏ టూల్ యూజ్ చేసి ఆ ఏ టూల్ సబ్స్క్రిప్షన్ మొత్తం 1 month సబ్స్క్రిప్షన్ నాకు ఒక లోగోతోనే వచ్చేసింది. ఈ లోగో బ్రాండ్ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఈ క్లారిటీ. సో ఈ లోగోకి స్పెసిఫిక్ గా మనం ఇప్పుడు జనరేట్ చేసిన లోగోకి డిఫరెన్స్ చూడండి. Now if you don't want anything from this logo, change the prompt. Don't ask to change this IS. Change the prompt, edit the prompt which you don't like. Add elements to the prompt, not image. So it's generated a PNG image. If you don't like, you can change the prompt to ChatGPT. Generate.
సో మనకు ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయడానికి చాట్ జీపీటీ, జెమినై, నానో బనానా లేకపోతే మిడ్జర్నీ కాకుండా వీడియోస్ జనరేట్ చేసే ప్రతి ఏ మోడల్ ద్వారా మనం ఇమేజ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ మోడల్స్ ఓన్లీ జనరేట్ ఇమేజెస్, రైట్? సో మనం వీడియోస్ జనరేట్ చేయడానికి అదర్ ఏ మోడల్స్ యూజ్ చేస్తాం, బట్ అక్కడ యూజ్ చేసే ప్రతి మోడల్ ద్వారా మనం ఇమేజ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇమేజ్ జనరేట్ చేసే ప్రతి మోడల్ వీడియోస్ జనరేట్ చేయకపోవచ్చు, బట్ వీడియోస్ జనరేట్ చేసే ప్రతి ఏ మోడల్ ఇమేజెస్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో మనం స్పెసిఫిక్ గా పర్చేస్ చేయాలనుకోండి, మీరు ఏదైనా వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటే మిడ్జర్నీ తీసుకోండి. సో ఇమేజెస్ కి వెరీ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. సో 3D ఇమేజ్ లేకపోతే హై క్వాలిటీ 3D గేమ్స్ బిల్డ్ చేయాలి. సో డెఫినెట్ గా నాకు ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటే బెటర్ అనిపిస్తే ఇమేజెస్ కోసం మీరు మిడ్జర్నీ యూజ్ చేయండి, యూనిక్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి. లేదు నాకు వీడియోస్ జనరేట్ చేసిన, ఇమేజ్ జనరేట్ చేసిన, కాస్ట్ పరంగా నాకు ఫేవర్ అవ్వాలి అనిపిస్తే కనుక ఒక వీడియోస్ జనరేట్ చేసే ఏ మోడల్ పర్చేస్ చేశారనుకోండి, ద సేమ్ ఏ మోడల్ జనరేట్స్ ఇమేజెస్, రైట్? సో నేను ప్రాక్టీస్ చేయడానికి జనరేట్ చేసిన ఇమేజెస్ ఇవన్నీ 63 weeks ago. సో ఇలా మొబైల్ అప్లికేషన్స్ మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. సో ఈవెన్ స్టిచ్ డాట్ గూగుల్ మీకు అంటే డిజైనర్స్ అవసరం కాబట్టి వాళ్ళకి మాత్రమే అవసరం కాబట్టి చెప్పలేదు. స్టిచ్ ఏ ఇది గూగుల్ బిల్డ్ చేసిన ఏ మోడల్ ఉంది. మీరు వైర్ ఫ్రేమింగ్ లేకపోతే మొబైల్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే కనుక స్టిచ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ యూజ్ చేయండి. ఇందులో మొబైల్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే కనుక మొబైల్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన UI మొత్తం బిల్డ్ చేయొచ్చు. స్టిచ్ డాట్ విత్ గూగుల్ డాట్ కామ్. I want to build a mobile application for food delivery app. So generate a wireframing for food delivery app. Complete wireframing UI మొత్తం జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది స్టిచ్ డాట్ విత్ గూగుల్ డాట్ కామ్. అండ్ UI జార్. సో లైక్ UX డిజైనర్ చేయాల్సిన వర్క్ మొత్తం ఈ టూల్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది. స్టిచ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ UI జార్. వైర్ ఫ్రేమింగ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ సంబంధించి ఇలాంటి ప్రోటోటైపింగ్, వైర్ ఫ్రేమింగ్ ప్రతిదీ మనకు AI జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది. జస్ట్ ఆస్క్ టు ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ ఊబర్ టైప్ ట్రావెలింగ్ యాప్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యాప్, ఫుడ్ డెలివరీ యాప్, రెస్టారెంట్ అప్లికేషన్. జనరేట్ వైర్ ఫ్రేమ్స్, ప్రోటోటైప్స్, రైట్? సో సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్, ఫస్ట్ జనరేట్ ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేసి ఇమేజెస్ కానీ, వైర్ ఫ్రేమింగ్ కానీ, వీడియోస్ కానీ, లేకపోతే లైక్ వెబ్సైట్స్ కానీ ఎక్కడైనా ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయండి. మాస్టర్ ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ జనరేటింగ్ ఎనీథింగ్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ జనరేట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. 99% వరకు మన ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయడంలోనే ఉంది. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ ప్రాంప్ట్, జస్ట్ గో విత్ దిస్ ప్రాంప్ట్, దిస్ లోగో, రైట్? యూ డోంట్ లైక్, యూ కెన్ చేంజ్ ద ప్రాంప్ట్. సో మీ ఐడియేషన్ ఎలా ఉంది అనేది దాన్ని యూజ్ చేసి ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయండి. Same like again ChatGPT or DeepSeek, deep research and generate master prompt to generate Lord Krishna character. సో లార్డ్ కృష్ణ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది మీరు స్పెసిఫిక్ గా ప్రాంప్ట్ లో ఇవ్వడం పాసిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. సో మనకి ఈ చాట్జిపిటి డీప్ రీసెర్చ్ చేసి కృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడో ఒక ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయమని అడిగాను. డీప్ రీసెర్చ్ అండ్ జనరేట్ మాస్టర్ ప్రాంప్ట్ టు జనరేట్ లార్డ్ కృష్ణ క్యారెక్టర్. సో ఇట్ విల్ జనరేట్ విత్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో డీప్ రీసెర్చ్ చేసి కృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడో రీసెర్చ్ చేసి మనకు ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికన్నా ముందు ఒక ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మాస్టర్ ప్రాంప్ట్. ఈవెన్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద కృష్ణ, సో మన కృష్ణ గురించి తెలియని ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసి ఇస్తుంది. ఎందుకంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ నుంచి గ్రాప్ చేసి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ని డీప్ రీసెర్చ్ చేసి పర్ఫెక్ట్ అనిపించిన తర్వాతనే మనకి కంటెంట్ లేకపోతే ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇంత ప్రాంప్ట్ ని మనం మాన్యువల్ గా రాయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం చేయాల్సింది ప్రాంప్ట్ ని స్టడీ చేయడం. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ ఎడిట్ దిస్ ప్రాంప్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్, యూ కెన్ యాడ్ టు దిస్ ప్రాంప్ట్. Just copy this prompt,
Now paste, right? Even go with Gemini. So even you can, you want to change this logo to 3D, you can change it, right? So ఈ లోగోని యూజ్ చేసి మీరు బోర్డింగ్స్ like commercial bags, t-shirts, you can generate whatever you want. So again, you can ask to generate Lal Rama, Lal Narasimha Avtara. You can generate whatever you want, right? So if you want any research images, find images on Google or Midjourney if you like. This is very nice. Copy image, Lord Krishna by ChatGPT, DALI. మాన్యువల్ గా మనం జనరేట్ చేయడం డిఫరెంట్, ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయడం అనేది వెరీ డిఫరెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మన ఎల్ఎల్ఎంఎస్ అయినా డిఫ్యూజన్ మోడల్స్ అయినా ఎక్కడైనా వర్క్ చేయడానికి బేసిక్ కీ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే మనం ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇమేజెస్ వీడియోస్ జనరేట్ చేయడం వెరీ ఈజీ. డిఫికల్ట్ థింగ్ ఈస్ టు జనరేట్ ప్రాంప్ట్, ఫైనలైజ్ ద ప్రాంప్ట్ ని ఫైనలైజ్ చేయడం, దాన్ని జనరేట్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్. జనరేటింగ్ వీడియోస్, వెబ్సైట్స్, ఇమేజెస్, మొబైల్ అప్లికేషన్, మీరు మాన్యువల్ గా ఏ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నౌ అటాచ్ వన్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ Midjourney. Generate a master prompt for attached image. సో ఇట్స్ అనలైజింగ్ ఇమేజ్. సో మీరు ఇక్కడ ప్లేస్ లో మీరు మీ ఇన్పుట్స్ ఏమైనా మీరు చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇన్పుట్ చేంజ్ చేయండి. This is the prompt for that image. Change this prompt to add animal instead of, right? సో మీరు యూనిక్, సో ఆల్రెడీ కాపీ పేస్ట్ చేసినట్టు ఉండకూడదు కదా. మన ఇమేజ్ కాపీ చేసాం, బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సేమ్ ఇమేజ్ యూజ్ చేయకూడదు కదా. సో మీ ఎలిమెంట్స్, మీ ఇన్పుట్స్, మీ ఐడియాస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేసి. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి, ఆ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్, లైక్ కలర్ థియరీ, ఐడియాస్. గర్ల్ అనండి.
copy image, go to ChatGPT. See, so లైన్ యాడ్ చేయమంటే సో సమ్ అదర్ ఆర్టిస్ట్ అనేది ప్రాంప్ట్ మనం చదవలేదు అసలు మనం ప్రాపర్ గా ప్రాంప్ట్ చదివి ఉంటే కనుక సో మనం ఎడిట్ చేసేవాళ్ళం కలోజల్ మిస్టీరియస్ వైల్డ్ అనిమల్ అని యాడ్ చేసింది మనం సో ఈ ప్రాంప్ట్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఎడిట్ చేసింటే పర్ఫెక్ట్ ఇమేజ్ వచ్చేసేది మనం ఆ ప్రాంప్ట్ చదవకుండానే డైరెక్ట్ గా యాజ్ దిస్ కాపీ పేస్ట్ చేసాము సో వైల్డ్ అనిమల్ అని యాడ్ చేసింది మిస్టీరియస్ వైల్డ్ అనిమల్ సో ఇలాంటి క్రియేటివిటీ ఇమేజెస్ మనం మాన్యువల్ గా తయారు చేయడం ఇంపాసిబుల్ సో ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ ఉన్నదాన్ని మీ ఇన్పుట్స్ తో ఎడిట్ చేయండి సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ లైన్ కూడా యాడ్ చేయలేదు కానీ సో మిస్టీరియస్ అనిమల్ ని యాడ్ చేసింది సో అగైన్ సో హౌ టు కంబైన్ ద ఇమేజెస్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో మనం ఇమేజెస్ ని డైరెక్ట్ గా కంబైన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఉమెన్ యాడ్ చేశాను అండ్ దెన్ కాపీ ఇమేజ్ పేస్ట్ ఇంటూ ChatGPT యాపిల్ ఫార్మింగ్ combine all images and generate a apple to and సో మనకు ఐడియాస్ మనకు ఉన్నాయి బట్ ఇమేజెస్ ని యాడ్ చేసి మీకు క్లారిటీ మీరు ఫైండ్ చేయొచ్చు కదా ఇలాంటి ఇమేజెస్ ఉండాలి సో గర్ల్ యాపిల్ తోటలో శారీతో లైక్ యాపిల్ జ్యూస్ ని ప్రమోట్ చేయాలి సో ఈ ఐడియాస్ ని ఇవ్వడం కన్నా సో ఇమేజెస్ యాడ్ చేయండి మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ యాడ్ చేసి జనరేట్ ఫైనల్ ఇమేజ్ ఫైనల్ కార్పొరేట్ యాడ్ ఇమేజ్ సో మీరు అపారల్స్ డైరెక్ట్ మీ ఫోన్ లో ఫోటో తీసి డైరెక్ట్ గా మీరు ఒక మోడల్ ని యాడ్ చేసి సో సేమ్ అపారల్ మోడల్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు చేయొచ్చు కదా సార్ సో ఇలాంటి యాడ్స్ మీరు ఎన్నైనా డైలీ జనరేట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఉమెన్ మిస్ అయింది శారీ మనకి ఉమెన్ ఇచ్చాము ఉమెన్ మిస్ అయిపోయింది బట్ శారీని యూజ్ చేసింది సో అదే సో ఇక్కడ మనం ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయలేదు సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ ఐటరేషన్స్ మేబీ మనం సాఫ్ట్ డ్రింక్ ఏదైనా యాడ్ చేస్తుంటే కన్నా ఉమెన్ యాడ్ చేసేదేమో సో చేతులు ప్రమోట్ చేస్తుంది సో ఇలా మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ కంబైన్ చేసి మీరు యాడ్స్ తయారు చేస్తే సో రియలిస్టిక్ గా నార్మల్ ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం వేరు కమర్షియల్ గా మనం రియల్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయడం వేరు సినిమాటిక్ ఫోటోగ్రఫీ పరంగా లేకపోతే కార్పొరేట్ యాడ్స్ పరంగా మెయిన్ కార్పొరేట్ యాడ్స్ అండ్ దెన్ లోగోస్ ఎడ్యుకేషనల్ బుక్స్ సో ఉమెన్ మిస్ చేశారంటే అగైన్ సేమ్ ఉమెన్ యూజ్ చేసి సో నా కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఉమెన్ శారీలో సో ఈ డ్రింక్ లైక్ యాపిల్ జ్యూస్ తాగుతున్నట్టు ఫోటో చేయడం
I don't like this. I don't like this. Generate a corporate ad saree wearing women promoting Apple juice in Apple. Then సో నేను ఇమేజెస్ అన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ప్రాంప్ట్ తయారు చేశాను, వెరీ బేసిక్ ప్రాంప్ట్. కార్పొరేట్ యాడ్ శారీ వేరింగ్ ఉమెన్ ప్రమోటింగ్ యాపిల్ జ్యూస్ ఇన్ యాపిల్ ఫార్మింగ్ ల్యాండ్. సో ఇన్స్టాంట్ గా నేను ఇమేజెస్ ని యూజ్ చేసుకుని ఒక ప్రాంప్ట్ తయారు చేశాను. ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ దిస్, యూ కెన్ జనరేట్ ఏ ప్రాంప్ట్. ఈవెన్ నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ టు జనరేట్ ప్రాంప్ట్ ఫస్ట్ by using below inputs. Generate a master prompt. సో మనకి ఇప్పుడు జనరేట్ చేసే ఇమేజెస్ నచ్చలేదు అనుకోండి, ఫస్ట్ మాస్టర్ ప్రాంప్ట్ తయారు చేయండి. అదే సో మీకు టెక్స్ట్ అవసరం లేదంటే అగైన్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ టెక్స్ట్ అదర్ ఇమేజ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ by using below inputs generate a master prompt. I don't like this for a corporate ad saree wearing women promoting apple juice in apple farming land without text. So this is the master prompt for above image. In the negative prompt లో మనకు టెక్స్ట్ అవసరం లేదని చెప్పాను. నో టెక్స్ట్, నో లెటర్స్, నో లోగో, నో వాటర్ మార్క్, నో క్యాప్షన్స్, నో టైపోగ్రఫీ, నో ఫ్లోటింగ్ గ్రాఫిక్స్, నో డిస్టార్టెడ్ ఫేస్, నో ప్లాస్టిక్ స్కిన్. కాపీ, నో పేస్ట్. సేమ్ ఫర్ image. సో ఇలా మీరు చిల్డ్రన్ బుక్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు, దాన్ని సేల్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ లోనే. ఇది ఏ మోడల్స్ మన కమర్షియల్ గా ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అని మాత్రం ఆలోచించండి. సో డెఫినెట్ గా యూ కెన్ యూజ్ సో మెనీ వేస్. సార్ క్లియరా సార్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? వెరీ ఈజీ కదా. క్లియర్ సార్. బిజినెస్ కార్డ్స్, ఐడి కార్డ్స్ మీరు ఏదైనా జనరేట్ చేయండి. మన కమర్షియల్ గా మీరు ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనుకున్నారు అది మంచిగా అనిపించింది సార్. మిడ్ జర్నీలో వెళ్ళి ప్రాంప్ట్ ఎలా రాయాలి నేర్చుకోవడం అన్నది మిడ్ జర్నీ వెరీ పవర్ఫుల్ ఏ మోడల్ మీద ఉంటుంది. రీసెర్చ్ చేయండి. సో ఇమేజ్ జనరేట్, బట్ కాస్ట్ కూడా నార్మల్ ఏ మోడల్స్ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 1 month మనకు 20% ఆఫ్ బిల్ యాన్యువల్లీ. సో లిమిటెడ్ 200 ఇమేజెస్ కోసమే మనకు $8. సో మనకు ప్రాంప్ట్ రాయడం వచ్చిందంటే ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు కదా. అదేదో ఇచ్చారు కదా మీరు లింక్ షేర్ చేశాను మేడం. docs.midjourney.com. సో చూడండి, ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇలా పర్ఫెక్ట్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ ఇమేజెస్. సో మనం కంబైన్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ ఆస్క్ టు రిమూవ్. So I mentioned so many times I don't want any text. That's why the image generated without text. Manaku, if you don't want anything, you need to mention what you don't want. So if you want to place any logo, so just attach a logo and ask to combine place my logo in this image. Like Canva like వచ్చేసి కాపీ చేసుకొని సింపుల్ గా Canva లో పేస్ట్ అప్లోడ్ చేసేసి మీ లోగోని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కదా ఈజీగా. సో
క్యాన్వా అనేది అలాంటి వెరీ బేసిక్ థింగ్స్ కోసం మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అడ్వాన్స్ వర్షన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్. మనం కొన్ని ప్రతిదీ ఏ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా కొన్ని లోగోస్ యాడ్ చేయడం, లేకపోతే మనం మెయిల్ ఐడి యాడ్ చేయాలి, ఫోన్ నెంబర్ యాడ్ చేయాలి. సో అలాంటిది మనకు మల్టిపుల్ సో మెనీ ఇట్ విల్ టేక్ సో మెనీ ఇటరేషన్స్ టు యాడ్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్, యువర్ మెయిల్ ఐడి ఆర్ యువర్ అడ్రస్ ఆర్ యువర్ లోగో. సో అలాంటి స్మాల్ థింగ్స్ కి యూ కెన్ యూస్ క్యాన్వా. సో డౌన్లోడ్ దిస్ ఇమేజ్ అండ్ అప్లోడ్ ఇట్ టు క్యాన్వా, యాడ్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్, యువర్ లోగో. You want to add any designs, you can add in Canva. Want to make it more better, so you can beautify this image by using Canva with your input. సో మనకు AI జనరేట్ చేసిన ఇమేజ్ లా కాకుండా న్యాచురల్ గా మీరు కన్వర్ట్ చేయాలంటే కనుక అగైన్ మీరు క్యాన్వాలోకి వెళ్ళి ఫిల్టర్స్ అవి యాడ్ చేసేసి న్యాచురల్ గా ఇమేజ్ లాగా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మాన్యువల్ గా హ్యూమన్ టచ్ ఇవ్వండి. సో అలా మీరు ఇమేజ్ ని మీరు కమర్షియల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడే మన బిజినెస్ లో మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో నార్మల్ గా ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం అనేది టైం పాస్ అయితే కాదు. సో అలా జనరేట్ చేయడం అనేది మన మొబైల్లో నార్మల్ గా పోస్ట్ చేయకుండా చేసే వాళ్ళు చేస్తుంటారు. బట్ ఇలా ప్రొఫెషనల్ గా మనం ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేసి ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రాంప్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద కాల్డ్ ప్రాంప్ట్. మనం ఇచ్చే లైక్ 2-3 లైన్స్ అది కాదు ప్రాంప్ట్. సో వెరీ విత్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మనకు ఐడియా క్లియర్ గా ఉండాలి. ఆ ఐడియాని యూజ్ చేసుకొని క్లియర్ ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేయాలి. సో ఆ ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేసి మీరు ఇమేజ్ జనరేట్ చేసి వీడియోస్, అవతార్ వీడియోస్ అండ్ దెన్ వెబ్సైట్స్, యూ కెన్ డూ సో మెనీ థింగ్స్. ఈవెన్ యూ కెన్ మేక్ ఏ ఫిల్మ్ బై యూజింగ్ దిస్ AI మోడల్, రైట్? Perfect, sir, everyone. Tomorrow we'll discuss about videos, how to generate videos. సో మేబీ టుమారోకి మీరు ఒక చిల్డ్రన్ బుక్స్ జనరేట్ చేయండి సార్. ఒక ఎలిఫెంట్ తో చిల్డ్రన్ బుక్స్ ఎలా చేయాలి, ఎలా జనరేట్ చేయాలి, లైక్ ఫిల్డ్ ఎలిఫెంట్ అంటే ఫిల్ చేయకుండా ఉండే ఎలిఫెంట్. కంప్లీట్ గా 10 పేజెస్ మనం బుక్ జనరేట్ చేసి ఆన్లైన్ లో సెల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉంది అనుకోండి, ప్రింట్ తీసి దాన్ని డైరెక్ట్ గా డోర్ డెలివరీ కూడా చేయొచ్చు. మనం ఎవరి ఐడియేషన్స్ కోసం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. కమర్షియల్ గా ఇలా టీ షర్ట్స్ మీద ప్రింటింగ్, సో ఫోటోషాప్ యూజ్ చేయకుండా టీ షర్ట్స్ యాడ్ చేసి, సో మాన్యువల్ గా మీ లోగోని యాడ్ చేయొచ్చు. సమ్ ఏదైనా ఇన్స్పిరేషనల్ కొటేషన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు కదా డైరెక్ట్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టీ షర్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కాపీ పేస్ట్ ఇట్ ఇంటూ ChatGPT. Okay, 5 minutes. 1 second. హలో సార్, సార్ క్లాస్ లో ఉన్నాను సార్, అందుకని మార్నింగ్ క్లాస్ 10 కి స్టార్ట్ అయింది. 5 minutes లో అవుతుంది. లేదు, ఇది పెద్ద క్లాస్ సార్. చెప్పేసి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశాను. ఇది పెద్ద క్లాస్. కంప్లీట్ అయిపోయింది. 5 minutes లో క్లోజ్ అయిపోతుంది సార్. మళ్ళీ అంటే సగం సగం చెప్పడానికి కుదరదు. ఓకే, ఓకే. 5 minutes. ఓకే సార్, మీరు మాన్యువల్ గా చేయగలరు కదా సార్. సో ఇక్కడ మనం ఒక టీ షర్ట్ తీసుకొని లైక్ షాప్ లో లైక్ హ్యాంగింగ్ చేసినట్టు ఈ టీ షర్ట్ ని ఒక బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్స్ తో యాడ్ చేసి ఒక ఇమేజ్ జనరేట్ చేయొచ్చు. సో ఇలా కమర్షియల్ గా ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి సార్. ఇలా మీరు మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ యూ కెన్ జనరేట్ బై యూజింగ్ దిస్ డిఫ్యూజన్ మోడల్. వెరీ క్లియర్. Yes, sir. Yes, yes. థ్యాంక్ యూ. సో టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద వీడియో. Okay, sir. Okay. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. Thank you. Thank you, sir. Bye. Bye.